live and direct from Star TV. Well, my name is Shaggy and I am glad to be back together with Mr. Sarah Kamara. We're going to take a look at the newspapers, the newspaper review, yes, and of course the commodity prices, and we'll take a look at some other interesting stories on the social media as well. And we have a guest in the studios later. He will definitely join us to talk to us about some entertainment issues, and of course we will be taking a look at some international stories outside Gambia. Yes, Mr. Sarah, how are you doing? Yeah, I'm fine. Good morning, Lipsy. You look. How was your weekend? My weekend was hectic. To be honest, and you knew about it, right? Yeah, I knew about it. Yes, it was definitely hectic, but thank God, something I remember it. But I'm glad to see you this morning signing. Yeah, thank God, we are back. Back on Star TV. I like your shirt. Thank you very much. And greeting to Buzz together with the technical crew and Mr. Ba. Especially the way you were walking in this morning, walking majestically. Wow. Someone told me something about you, but wow. It's not to be disclosed on air anyway. Why are you laughing? Lipsy. Huh? No, it's just funny. Have you suspected someone to tell me something about you this morning? No, I didn't suspect anyone. I didn't suspect anyone. I'm just acting like Fafa. I didn't suspect anyone. You were just acting like Fafa. Fafa, yeah. Fafa def kat la. Don't act like Fafa. Why the last time you Fafa daf ma attack. Then gena mo ma xawma lan nga wax Sara. Yes, because I keep disturbing Fafa every now and then. Mbaro affaire lawe bi. Lawe bi, yes. I keep disturbing. Even on Friday, I saw him. The thing is like man, I saw him and I told him, Fafa, I'm really disappointed in you. Fafa, you and the love went like that. But the thing is, I don't have the courage. How much the courtesy to tell you? Because the you threatened me. So I can't tell you anything. But do your findings and then to find out. No, I'm not doing my findings. No, this is interesting. You definitely. I am just giving him tips. When I give him tips, he will call you. No, I'm deggil sax de ko no way bro lan nga wax Sara parce que man Sara waxuma ko dara bu ko le Sara Fafa dafa am history with this love. but the details of it obviously reveal so waxuma ko. So you must have to dig in to get some more. I'm not it's an interesting story. Okay. Bo xamne soko déggé dina la mëna keep company even at home so wété Aisha neku fa soko xelaté rek diga ré fi ci la di way ñu ngi la gërëm bu baax di am mbégte lool del suwat ak yow. It's always a pleasure having you. Yeah. And then of course to our viewers of course we are glad to have you again. We thank you so very much, and it's good to know you're there watching us, and this is another edition, and we will definitely give you some entertainment and the newspaper review, some important news on the social media, like I said, an update also about the commodity prices. But Sarah, what we're going to do is we're going for a short break, and then when we come back we'll take a look at the commodity prices. Mbokk ñu ngi def ñu ngi leen a gërëm bu baax di leen jaajëfal ci kër gi am mbégte loolu del soit again ci programme bi la ñu duppee muy The Breakfast Show. ñu ñaan nag jàmm ci biir réew mi, yàlla saxal ko fi, yàlla defal ñu la koy suñ jort, yàlla ñi feebar yàlla fëgg seen bopp ba dellu leen si seen sago, ñi nga xam ne ñu nekk ci président si ñuy ñaan yàlla génne leen fa bañ delluwaat seen sago ñoom it su ko defee ñu bañ a def li nga xam ne moom moo leen fa dugal. Am na du jaas nag mu am ñoo xam ne sax ñu ngi ci biir te li leen dugal ci biir du ñoom ñoo ko def mooy waaye ay tuuma la rek loo xam ne dañ ko teg seen kaw, waaye ndaxam noonu la tëddee te yàlla moom lim nama ci yow rek mooy am. ñu ñaan yàlla sàmm ñu ñun mi nekk file, yàlla defal ñu jàmm, defal ñu la kawe suñ jort, yàlla laaxa ñu fi yàq agut suñu kilifa it yàlla yàggal leen suñu kanam bu baax a baax ñu am mbégte lool dellusiwaat yéen ci programme bi la. li ñoo def mooy dañoo dem break bi dellusiwaat ñu seet li nga xam ne moo ne ci marché bi ndax soxna askan bi su ko defee ñu baaxee leen ko. We coming back shortly after this to give you the commodity prices.
naka noonu ñu del soit ak yéen ci programme bi lee ñu duppee muy The Breakfast Show ñu am ci bégte lool del soit ak yéen ci kër gi lee muy Star TV ñu ànd seeg Mr Sara Camara ak Cheikh Gueye li ñoo def rek mooy ñu dellu seet li nga xam ne moo na ci marché bi ndax am na yenn nemmeeku yu ñu ci jot a def muy prices njëg yi li nga xam ne am na lu ci jot a wàññeeku am yoo xam ne nag dafa jot a yéeg ci kaw am na yenn prices li nga xam ne ba tey ñu ngi jàpp ne mu ngi toll woon fi mu toll ba tey waaye ñu baaxoo njëkk a commencé si American Back of Rice mi nga xam ne ñu ngi jàpp ne mu ngi toll ci 1750 waaye it ñu ngi gis beneen saaku boo xam ne mu ngi toll ci $1,800 yi saaku sadam moom it ñu ngi gis ne mu ngi toll ci $2,300 waaye ñu gis ne it saaku sukur moom mu ngi toll ci $2,400 yi saaku liñoŋ mu toll ci $1,400 yi waaye ñu gis ne 20 litre gallon bu diwlin mu ngi toll ci $1,600 yi 10 litre bi toll ci $900 yi waaye 5 litre bi mu ngi toll ci $550 yi 20 litre gallon bu diwtiir ba tey mu ngi toll ci $2,500 yi waaye ñu gis ne it saako fariñ mu ngi toll ci $2,250 yi pompiteer saako bi mu ngi toll ci $1,150 ñu gis ne tomate elephant mu ngi toll ci $950 yi benn pot bi toll ci $175 saako dugub bu soxa mu toll ci $3,500 yi mboq toll ci $3,200 ci laata ñu ko biñ koy jot a bàyyi xel waaye ñu gis ne meat and bone muy yàpp ak yax mu ngi toll ci $350 beef toll ci $400 yi ginaar nag carton bi la nga xam ne fukki ginaar a ci ne mu ngi toll ci $1,800 yi benn bi toll ci $1,600 li leen utalee mooy bi nga xam ne moo toll ci $1,600 mooy bi ginaar bi peese 1.3 wala 1.2 bi peese 1.3 mu ngi toll ci $1,800 yi benn full chicken moom it ñu gis ne wàññeeku na mu ngi toll ci $150 yi muy ginaar gi nga xam ne mooy peese 1.3 carton chicken legs toll ci $1,000 yi benn kilo bi toll ci $120 yi chicken wings mu ngi toll ci $1,250 benn mooy bu dijja bi beneen bi toll ci $1,100 yi waaye dinañu baaxoo wala sax ñuy wax ne prices yi la ñu jox leen du jaas nit am fu mu ko gis wala it nga dem beneen bërëb gis ne prices yi ngeen yi ñu fi joxe ak yooyu dañ xala ute tuuti parce que ñun mi nga xam ne ñooy dox di ko uti sax léegi-léegi ñu jonkuwanteeg lu mel noonu ndax di nga dem ci marché gis ñu jaayee price bi la nga dem ci beneen bërëb gis fa beneen price boutique bi nga xam ne moom nga fa jëlee waaye ak num ci mun a mel rek wala sax boo fa bërëb boo ci mun a dem lii ñu jox la di nga ko amee bagage marchandise yi nga xam ne moom lañ leen tuddal léegi ci programme bi le ñu ciy gërëm nag bu baax a baax ñu nekkee fële ca marché Sarakunda di wax rek ne lu aju ci prices yi le surtout ci tundi Kanifing municipalité bi la ñuy toll ci marché yi ci mel ni marché Sarakunda ak li ko wër ku ci dem di nga am njëg yi nga xam ne moom lañ leen jox ndax fa lañ ko jëlee programme bi ñu dolli leen fàttali mu ngi tollu fii ci Star TV ngeen di ko taxirlu bu baax a baax ñuy bég ci yéen bu baax li ñoo def mooy dañoo dem break bu ñu del suwaatee ñu seet li nga xam ne moo ne ci kayitu xibaar yi su ko defee ñu def si am jàngat ànd si ak Mr Sara Camara. We coming back shortly to give you the newspaper review. Just joining us, this is the Breakfast Show and you're getting us live from Star TV. Sarah, can you please take us through the newspaper review? Okay, thank you very much. Today in our newspapers we have the Standard newspaper, Euphoria, and then the Point newspaper. 3 newspapers we have today, and then we'll be looking at the front page of all newspapers. We started with the Standard newspaper. The main headline on the front page of the Standard newspaper is GCCI and partners launch $100,000 US dollar matching grant for agriculture.
Secretary General commended for respecting court order is on the front page of the Standard newspaper. Inter-party calls for better laws to promote democracy. GPPA says violation of procurement rules by councils intentional, and Guinea junta suspend membership in regional development group. While man stabbed to death in Bakau, according to police PRO Njai, MCA boss and deputy fired, according to report, and then migration activist stage demonstration over deportation. Over to the Foria newspaper on the front page, we have seen the main headline is Senegal Gambia meet Dar Lame villages over tranquil border crisis. We've also seen another headline where the task force recommend immediate sacking of head of medicines controls. Ferries GM calls for more support to provide a stable service, and government page of the Point newspaper. The main headline is government prepares to sue Maiden Pharmaceutical, and then other headline is government sacked MCA executive director amid Aki report. Macky Sall in Banjul on July 31st, and also we've seen windstorm leave families homeless in Woolly. And then we've also seen ferry services boards hinge lack of government subsidies contribute to ferry problems. Ameka SA competition second winner, and we also seen good morning Mr. President, congratulations on successful 2023 Hajj. But those were the main headlines that we have on the three newspapers that we have with us. But we just start with the Standard newspaper. We have very interesting stories on the Standard newspaper. We've seen a man stabbed to death in Bakau, according to reports. Residents in Bakau were shocked late Saturday afternoon when a young man identified as Usman Sise stabbed an elderly man with scissors, killing him. The victim, Babukar Bangura, died almost instantly. According to Jere Gassama, 68, an eyewitness, an argument that had started between the victim and a lady who wanted to dry her laundry in the compound where the victim was staying. The suspect got into the argument and was heard insulting before rushing into his house to come out with an object which he stabbed Babukar. Because of my age, I couldn't separate the two, and they started stabbing each other, after which I started shouting for help, the witness said. He said a boy responded and brought a taxi to rush Babukar to hospital, but he died on the way. The witness said Nyamai Bangura and an elderly sister to the deceased told this medium that her brother, the only son of their late mother and a brother to 7 sisters, was a good Muslim and breadwinner of the family, and left behind 3 kids, a boy and a girl. The Standard contacted the police PRO, who confirmed the arrest of the suspect, who also sustained some minor injuries. This is what happens in Bakau, Limo for Hell. All right, ñu gis benn waay bi nga xam ne dafa jam rey ki nga xamante ne moo nekk kii di Bangura. Bang daf ko jam ay siso gaa dañ xuloo woon so si xuloo bi boy bi dugal néegam dem andi li nga xam te ne moo nekk lii di ay kii di waa ji ñoom ñaar ñoo doon jamante waaw so ñu yóbbu kii ni yóbbu ko hospital, waaye buñ ko doon yóbbu si yoon bi si la ko yàlla moom.
waaye police yi tamit confirm nañ incident bi ba pare confirm nañ ne arrest nañ ki nga xamante ne moo def jëf ñi bon yi nii moom tamit mu ngi am lii di minor injuries. maanaam du gaañu yoo xam ne non du gaañu yi nga xamante ne mën na see jëlee mën na see faatu mën na see ñàkk waaw exactement comme gaañu yoo xam ne du garaawut lool waaye xam nga leen laa bëgg a wax Sarr gis nga foog naa ndaw ñi dañu war di bàyyi xel leena ñëpp daal waaye li ci ëpp ci ndaw ñi parce que ñaareel façon problème yi ci ndaw ñi nga ko dee gisee ñaareel su jamante amee rek ndaw ñi ngay gis ne ñoo jamante wala ndaw a jam mag because néew na trop nga gis ay mukkalaf ñu taxaw ne dañoo jamante parce que ñoom seen fi ñoo xalaate yu weesu na loolu gis nga dafa am loo xam ne ni nit ñi dañ ko war a bàyyi xel gis nga nit ki soo meree da nga war a teey da nga war a dal bañ nañ ko même si sunna sax la bokk bañ nañ ko benn nit ki soo meree sax bul di gaaw a promise soo kontaanee bul promise soo meree bu dëggatam bul di gaaw a wax yenn yi understand soo waxee rek da ngay soo waxee rek mun ngaa def musiba surtout nag nga mer ba pare mu jaral la nga daw jëli gànnaay gis nga gànnaay nit ki mun ngaa jëli gànnaay sax xëy na bi nga koo jël tiital koo taxoon nga jël ko waaye gis nga crowd bi ak situation bi ni mu demee moo laa force si nga jam borom surtout ko xàcc benn nit ñi yuuxu wéy dina ko rey. xam nga soo xoolee incident bi suma gis-gis. it seems ne waa ji kii di Ousmane Cissé ku jam kii ni ba faat ko. it seems ne dafa amaloon xol dara. waaw because xuloo bi nekkutoon ñoom ñaar. non xuloo bi diggante according to Jeere Gassama moo jigéen ji la Jeere Gassama mu ne xuloo bi victime bi la ak benn ndaw si ki nga xamante dafa bëggoon a weer yére mi ci biir kër gi foofu noonu fi nga xam ne fa la victime bi dëkka alright kii di suspect bi kii di Ousmane si la jóg dugga ci wax bi dugga si lifin xuloo bi den bu mu si duggee according to Jeere mu commencé di saaga so noonu rek mu daw dugga ndégam andi si so attaque so loolu moo tax ma ne man si man there is a motive waaw moo tax mun naa am dafa amaloon kii dara si xolam so that was the day bi nga xamante ne moom la ko mën a génne because yow su fekkente ne ñaar nit ñu ngi xuloo yow what you supposed to do is to calm the situation especially góor ak jigéen alright yow la war a def moo nekk nga calm situation waaye bu si duga alright ba yow tamit ngay xuloo ngay saaga then at the end of the day nga def li nga xamante ne waruloo koo def non li ma understand fii mooy li ma understand mooy xale bi ñu wax ne moo jam moom moo doon xulooyee jigéen ji moom moo doon because daf ne ak mu ne victime bi moo doon xuloo victime nga xam ne moom lañ faat moom moo doon xuloo ak benn ndaw si yaa ngi ko rit the victim and a lady the victim and a lady who wanted to dry laundry in the compound where the compound was foofu ñoom ñu doon xuloo the suspect got into the argument yaa ngi gis suspect bi si la and he was hard insulted exactly before rushing into his house xam nga so moom bokkut si woon dugal si boppam li fekk ko ci waaye man fi ma doon waxee rek because si loolu laa doon daanalee gis nga problème jóg na dugga nga ci biir wax ji am nga nit ki problème su la taxee daw nga jëli gaanaay di nga def looy réccu ëllëg understand parce que most of the time mooy xëy na mer naa daw naa jëli gaanaay tiital la xoxatal la moo tax maa def loolu waaye xoxatal gi mën nga koo def te bul ci boole jëli gaanaay parce que soo jëlee gaanaay rek li la koo jamloo doo ko xam surtout fi nga xam ne nit ñi dañ fa bari ñëpp a ngi wax naan toog leen defal nangam soo si xàccee bi gaa yi wéy dina ko rey rek soo moytu sa loxo dina àgga parce que doo amati ngor gi koo delloo dafa fekk nga tàggoo sa sago moo tax nit ñi dañuy war di bàyyi xel yéen ay nit a nga koo def nga foog ne he was intoxicated or whatever fekk mandiwu dara jotu ko just because xolam la jiital moo tax nit ki su meree rek nay bàyyi xel li moo def njëkka mu ngi mel ni rek comme li ma doon wax léegi soo kontaanee bul di promise soo meree it day tey bu baax a baax parce que ñaareel problème bi am nii daf di am ci kër yi surtout kër goo xam ne dafa wéet jigéen ak góor xuloo nangam nga jógee fi la ñoo bokk ci rek soo leen contrôler seen bopp problème mun na ci am te lii dafa daw yaram trop dafa daw yaram yaa surtout li waa ji di explain they were stabbing each other kon xam nga ne kon yëfi ku ko fekkee dina xam ne ñii intention bi mooy dañ doon reyante exactement
Okay, and now away from the story, we've also seen another story where the Minister of Health, Dr. Ahmadou Lamine Samate, has announced the sacking of Executive Director of Gambia Medicine Control Agency, Markiu Jane Kaira, and her deputy, that is Fatoumata Jasow. The measures, according to the minister, are recommendation containing a report released on Friday on the finding of a presidential task force to investigate the death of over 70 children from acute kidney injury caused by taking contaminated syrups imported from India. Other measures taken by government include the permanent revoking of the importation license of Atlantic Pharmacy Company Limited, which imported the cough syrup. Speaking at the press conference where the report was revealed, the minister conveyed the personal condolence of President Barrow to the parents of the victim. The report recommended a review of the legislation to avoid conflict of interest in the regulation of drugs importation, as well as establishment of a testing laboratory in the country. So the gis nañ li nga xamantene lolu mo xew because amona time akibini amna xalé yu bari nga xamantene ñom seen bakken desna ci li di akibini, all right, lu mut ci juroom ñaar fukki xalé ay xalé yu ndaw yi nga xamantene ñom seen bakken desna ci li di sirop bini. Si noonu ñëpp xam nañ ne président bi moom taxawaloon na lii di task force, all right, pour mu gestu ñu mun a xam lan moo xew ak fan lañ njumte am ba lii di sirop bi ni dugg fii ci biir réew mi mu rey lii di xale yii nii. Task force bi nag buñ ko taxawalee def nañ ñoom seen ak gestu, def nañ ñoom seen investigation. at the end of the day lu xew ci ajuma bi kii di Minister of Health, kii di Dr. Lamine Samate, mu daal di announce ne ñi nga xamante ne ñoo doon def seen ay gestu si recommendation yi nga xamante ne boole nañ ko si moo nekk pour ñu daal di daaxalu ki nga xamante ne moo jiite executive director bu Gambia Medicine Control Agency, ñi nga xamante ne ñoom ñoo dee contrôle garab yi nga xamante ne moo dee dugg fii ci biir réew mi, ñoom ñoo ko dee gestu ñu daal di ko daax ak ki nga xam ne moo toppa ci moom tamit kii di Fatoumata Dia Sow moom tamit ñu daal di ko daaxa. Pharmacie bi nga xamante ne moom moo andi garab yi nii fii ci biir réew mi, pharmacie bi tamit ñu jël lansinam bi tamit ñu siis ko. Gis nañ tamit si yeneen report fi nga xamante ne nguur gi tamit ñu ngi xool naka la ñoo mun a yóbbu ñii court pharmacie company bi nga xamante ne moo nekk foofu ci biir réew yi ni India, ñu xool ñooñu tamit naka la naa yóbbu court pour ñu mun a atte pour gars yi am lii di compétition bi nga xamante ne at least gars yi nañ ko mun a def tamit. so loolu noonu yëpp gis nañ ko. Dafa mel ni report bi nit ñi ñu ngi ko doon xaar. waaw ñu ngi doon xaar because amoon na ay jamono nit ñi ñu ngi doon wax ne report bi génn na gaa ngi si noppi rek. waaye on Friday gis nañ press conference bi nga xamante ne xew na ba ñaar ñi moom ñoom daaxal nañ leen lii di liggéey. Atlantic Pharmacy Company jël nañ lii di seen lansin ba pare dina am ay gestu defalaat lii di legislation pour ñu dal di avoid li nga xam te moom ne conflict of interest, because soo xoolee si wàllum pharmacie fii ci biir réew mi ak ci wàllum lii di garab médecine yi fii ci biir réew mi su ma gis-gis conflict of interest loolu moo fa dee nekka. da ngaa gis ne ñu dee most of the time ñi nga xamante ne ñoom sax dañ dee nekk di liggéey si bunta bii nii moo nekk Gambia Medicine Control Agency bii nii, most of the time ñoom dañ dem island sin jël seen island si ni di ko abale keneen mun see ubbi ay pharmacie même su fekkente sax de pass is a competence sax as far as yow yaa ngi feegaay every month ñoom mun nañ laa jox seen lansin bii nii. So da nga gis ne conflict of interest moo dee nekk si loolu moo andi loraange bi nga xamante ne loolu moo xew ba xale yi di ñàkk gaa seen bakkan. So gars yi dañ war a gestu defaraat li nga xamante ne moom li loolu nga xam ne conflict of interest du si amaat. doo mën a liggéey ngay contrôle wàllu médecine ba pare ngay am tamit ay pharmacie tamit. So da nga gis ne because at the end of the day what happens yow sa intérêt rek ngay xool doo dee xool intérêt si réew mi. waaw so da nga gis ne loolu moo tax ba problème bi yëpp mun a am. The issue of revoking the license, permanent license of this Atlantic Pharmacy Company. ban jàngat nga ci def parce que ñu ngi am
other companies yoo xam ne tam ñu ngi am license. and they are operating as well su fekkee ne recommendation si bokk na ci ne ñi kayit yi nga xam ne téere yi nga xam ne moo la ñoo jox kayit yi nga xam ne moo la leen jox ba tax ñuy mën a operate di liggéey ci biir réew mi. nangu nañ ko foqati nañ ko ci si ñoom parce que ci ñaawteef gi am. mooy jéeya bi am because disaster la su ñëwee bi am ay 70 xale yi di ci war a dee ban jàngat nga ci def ba pour mun a nga cee def pour yeneen companies yi nga xam ne at least ñoom tam ñu ngi def the same thing ñu ngi import medicines ñu ngi operate just like Atlantic Pharmacy company bi ñu doon def lan nga ban jàng na nga cee def ne ci ñoom ne loolu lañ ci war a kii. non xam nga rek ñoom tam dañu war a moytu. gis nga garab bi nga xamante ne nit daf koo jël dugal ko ci biiram alright garab boobu noonu da nga ko war a seggaat ko lool alright gis nga soo xoolee si benn bokk na si seen recommendation si alright soo xoolee moo nekk ñu ne pour ñu am lii di testing laboratory alright lab bi nga xamante ne dafay test lii di garab yi nii gis nga waruñoo toog rek ñu daal di allow rek benn pharmacie andi ay garab rek dugal ko fii ci biir li réew mi because at the end of the day su fekkente ne ay gestu amut ay testing amut li nga xamante ne loolu moo dal pharmacie bi naka la tudda lii di Atlantic pharmacie bi loolu mooy dalaat yeneen pharmacie yi alright foog ñu am a main laboratory bi nga xamante ne garab yi ñoo import yëpp su ñëwee foofu lañ koo testé ba pare pharmacie yi nga xamante ne yooyu ñooy import garab yi nii loolu tamit dañ ci war a bàyyi xel nekku ne ku jóg rek nga jox ko lansin bi nga xamante ne dafay mun a import li nga xamante ne moo nekk lii di ay garab dugal ko fii ci biir réew mi nañ ut banxaas benn banxaas bi nga xamante ne moom mooy andi garab fii ci biir réew mi te su andee garab yi dafa dem si lab bi gars yi test ko ñu xam ne garab yi yëpp nekk na garab yi nga xam ne garab yu baax lañ gis nga dëkk bi adduna bi dafa bëri ay scammers especially India because soo gisee garab yi nii yëpp jaarut any testing laboratory inside India mu ñëw fii ci biir réew mi njuuj njaaj moo ci nekk. waaye xam nga lenn laa bëgg a wax Sara soo seetee India bokk nañ ci réew yi gën a produce medicines in the world. waaw réew yu am doole Amérique ak yu am doole ñu toll yëpp seen garab yëpp India la. seen garab yi li ci ëpp doole bi India la moo jógee. waaw yeneen réew it noonu. waaw su fekkee ne problème bi am na kon foog naa ne. waaye xam nga ay réew yi tugal yi nii. garab du fa dugga. te yóbbu nañ ko si laab def si ay gestu même ñu ngi ko. ay yées sax même ñu ngi koy jëlee di India waaye ñoom nuñ dee def mu ne garab bi balañ ko commencé di ko joxe foog ñu def si ay testing trials ba nga xam ne ok garab bi nii baax na mooy li ma la wax moo tax man ne la waaye Afrique fii nii ñun duñ dee am ay testing laboratories ñun jaay nañu ay garab rek ñëw na package nañ ko commencé nañ ko di ko jaay moo tax ma ne garab yooyu noonu soo de seetee yeneen réew dina dem through various processes bala ko nit ñi di consume su fekkee ne Gambia ñu ngi deal with a company like the Made in company mooy bi nekk in India ba pare ñuy am counterfeit drugs because most of the time dañuy am counterfeit drugs loolu lañ dee detect fii nii am na garab yoo xam ne nii baaxul they are counterfeit duñ ne Gambia rek la because even soo demee other developed countries sax yaa ngi am counterfeit drugs because yooyu pour mu likk pour nga contrôle ko dafa jafe parce que by and force dina am lu likk waaye ak nu mu munti mel dama foog ne ñun su fekkee ne def nañ li ñu war mooy li nga wax rek laay dooleel def nañ li ñu war moom mooy di saytu garab gi li ñu war mooy gis na kii si ki ñu ko jëlee de lim jox réew naa sàngam te mu wóor ci moom ñun the same thing la ñoo jox kon kenn du am fiti jël ay counterfeit drugs di ñu ko jaay ñun ndax ñun xam nañ ne suñ ñu ko jaayee ñun ñoo koo jënda su doon ñun suñ ñu ko jaay xam nañ ne ñi mënuñ leen a jaay nangam ndax dañ dee jël seen matuwaay ba mat sëkk ndax liñ gën a bañ mooy counterfeit drug bi dugg seen dëkk kon dafa mel ne loolu du yegg si fii nii léegi ma bëgg a wax rek ne ñii su nekkee ne revoke nañ seen licence bi maanaam mooy ñu daxalu leen parce que li nga xam ne moo leen jox doole bañ mën a am compagnie ci biir réew mi nguur gi loolu la fooxati seen loxo kon loolu war naa mën a doon jàngat ci yeneen compagnie yoo xam ne ñu ngi import the same kind of medicines su nekkee ne yaa ngi deal with a pharmaceutical company di nga xam naka ngay dealee ak ñoom to bring in medicines in this country su ko defee dinañ minimize the level of counterfeit drugs yi ñoo am ci biir réew mi. Yeah, you are right.
all right foog na loolu tax na sax ba jamono jii nii according to the Minister of Health ñoom jamono jii nii am na fu ñu identify all right ñu ne government bi bu ñu establish lii di Food and Drug Quality Control Laboratory in Bruce as a response to the recommendation under the architectural design am nañ li di design bi nga xamante jamono jii nii sax ñu génn na pour rek ñu mun a taxawal li nga xamante ne moo nekk lii di béréb bii nii mu nekk ay lab bi nga xamante ne fa la ñu testé li nga xamante ne moo nekk lii di garab yi nii ba pare am nañ support partners yi nag jamono ji nii dina nekk World Health Organization ak Pakistani Drug Regulatory Authority ñi nañ leen mun a dimbale bi mun a taxawal li nga xamante ne moo nekk lii di Food and Drug Quality Control Laboratory bi ñu def ko foofu noonu rek ci biir Bruce bi kon dañ si war a jàngat xam nga lip si affaire garab sometimes sax da ngay gis mbedda bi ay nit di wóoru di jaay ay garab maa ngi ko doon wax fii last time si féeri bi soo demee si féeri bi fa la gën a bëri am so many people yoo xam ne ñu jaay drugs soo demee si féeri bi fa la gën a bëri fan lañ dee jëlee garab yi is a question mark fan lañ ko dee jëlee ba pare yow yaa ngi nekk ki nga xamante ne you're not a doctor you're not a nurse yow garab bi sax xamuloo lan lañ ko liggéeyee alright nga jël ngay recommend di ko jaay ba pare nit ñi tamit am na ay nit yi nga xamante ne man ci man dof lu la lépp si yow garab ñëpp xam nañ fa lañ ko day jëlee si pharmacie yi wala ci lopitaan yi alright waaye yow nga gis kuy jaay garab si kaw féeri rek nga jël free nga jënd si garab bi nga dem naan alright sometimes nag da ngay feebar sax yow mu óor la óor yow foo war a dem moo nekk da nga war a dem lopitaan ñu check la waaye du def noonu de lépp si moo jóge fale mu ne ko xay diw sànga mu ngi amoon garab boobu noonu soo ko jëlee soo ko naanee da ngay wér li parce que li ko def mooy da nga jàmbat lim daan jàmbat moom waaw te moom bi mu ko jàmbatee garab sàngam la naan ba tax mu tane yow nga jàmbat benn façon jàmbat bi rek ñu ne waaye de saara de bi mu ko dalee nangam la naan te fekk ñu bëgg a moo tax dafa war a leer pour nit ñi understand ne feebar yi dañ ute waaye nag dañ léegi-léegi dañ bokk sometimes dañ dee am similarities dañ di nekk di same family waaye dañ dee am ay banqaas dañ nit ki mun naa am malaria kii am let's say just a fever but signs and symptoms si mun naa nekk di same mun because boppa bu métti la laa jox nga mel ni ku liiw di nangam li la dal ak li ma lal yëpp benn la waaye soo ko seetee li ma feebarut la yow xëj na yow da nga sa yaram dafa tànga parce que da nga soona parce que moo xam am na nu mu demee ba sa yaram tollu noonu man dama tëdd yooyu maatama ba jox ma malaria li ma naan fii dafa war a uti ak yow li nga naan fële exemple laay joxe rek ñii nuñ ne ki am lii ak léegi dañoo joxe exemple parce que ba pare sax ñaareel même bu deekee benn façon feebar bi la nit ñi dañu war a bàyyi loolu xel tam même bu dee benn façon feebar bi la sax am na loo xam ne man mun naa koo jël maanaam mun naa jël 500 milligrammes xëy na diw sàngam mënut a jël 500 milligrammes because léegi-léegi nga gis garab yi ñu la da jox daf di ute xëy na ñi nga xam ne ñooy health experts ñi nga xam ne ñooy nurses doctors dinañ understand lañu fi ñoo waxee wala ñoom dañu ci dimbale but léegi-léegi nga gis man foog suma xel warta mën a nangu ne man mag bi su ma walee naan garab boo xam ne 500 milligrammes la 500 milligrammes boobu loolu obviously sa xel warta mën a nangu ne xale bu am 2 years war na ko mën a naan waaw so obviously nekkul benn moo tax waral léegi-léegi nga gis ñu jox xale garab ba pare ne da nga koo dama dama ko waaw wala yaa ngi waroon a naan 200 milligrammes wala 250 milligrammes ñu gis ne 250 milligrammes bi dafa jeex li fa des mooy 500 milligrammes bi ñu jox la ko ba pare ne da nga koo dama ndax 250 nga waroon a naan waaye bi ñu la jox 500 milligrammes la soo da nga koo dama pour nga mën a am 250 pour nga mën a naan damit bi so su fekkee ne situation bi noonu la demee yow xamuloo ci loolu yow 500 milligrammes nga waroon a naan man kii feebar ngeen ko utal garab 250 la war a naan nga jël de whole 500 milligrammes nga jox ko kon yaa ngi ko lor waaw so moo tax nit ñi dañu war a bàyyi xel ci naka la ñoo jëlee garab nit garab sax doo ko maye dama feebar may ma garab dañ ko dee def nag waaye xëy na nekk nekkul sax gis nga lépp si man although ñun suñ xam-xam si wàllum garab yi xam nga rek. waaw màcc lu si wala waaye xam naa ne garab dose bu ñu la jox.
foog nga naan dose bi mu jeex. feebar bi jeex ci yow. pour feebar bi jeex du sootane ngay bàyyi da nga naan waaye ñu ëpp doole si ñun ñëpp dañ ñoo jox garab. ñu naan ko tey ëllëg ñu gis ne wér nañ rek. alright nga paak ko fa ñu paak nañ ko fa. foog ne feebar bi jeex na. foog ne feebar bi jeex na at the end of it dañoo dem ba si kanam. feebar ju dabaat ñu waaye because of still now. mu ngi fa dose boobu noonu jeexut yaa nit ñi daal. war nañoo bàyyi xel parce que dafa am gis nga benn mag daf ma daan wax benn affaire. mu ne ma ñaar te xam naa ne weesu na ñaar waaye ñaar nit war na ko bàyyi xel. mu ne ma gis nga lay dugal sa biir bi. ak li nga taka indi ko sa biir kër. lu am solo it makes sense. Yeah. because kër yi góor yi ñooy tabax kër. ba jigéen ñi ñoo moom kër gi ñooy. contrôle kër gi waaw ñooy contrôle kër gi waaw. fi nga ko xamee mooy yaay xosul di ut sa xaalis am lu bari yàlla dogal nga am kër tabax ko muy kër gu ñëpp nangu ne dafa rafet. kër gu jekka nga door a mun a takka jabar koo xam ne xëy na sax biir sa kër pare ba nga tabax am li nga am ba pare nga ko door a xam. waaw takk ko indi ko ca biir kër gi mu nekk sa kër dafa laa wax de nga génn ci biti mu taw nga génne ci taw bi ñëw dugga ci biir néeg bi ak sa daal lay tooy yooyu noonu tilimal saal bi xam nga li mu laa wax waroon ngaa simi sa daa yaa ngi nii tilimal suma néeg bi. ndax wax na dëgg mooy borom. waaw. te fekk yaa tabax sa kër yaa def lu nekk waaye jamono jooju moom mooy këram loolu moom néeg bi jigéen ji moom néeg bi. pour misaal la rek pour nit ñu understand ne kër gi jigéen ñee ko moom ñoo koo contrôle. léegi koy indi mu nekk ci kër googu war nga ko mën a bàyyi xel war nga tànneef la war a doon war nga mën a tànn nit ki ba indi ko foofu the same thing ak li ngaa dugal sa biir bi li ngaa dugal sa biir bi lu sell la lu wér la war a doon parce que su xasee dugal rek jeex na te mën na laa indi loraange. ndax ñaareel li ko dugal du ko génnee. kon loolu soo ko cee dugal da nga ko war a bàyyi xel bu baax a baax soo nit ñi war nañoo mën a jàngee ci yu mel nii problème kenn ñaanu ko yàlla. waaye su problème amee mu ngay yee ñeneen. parce que tey su nangam amee muy jéeya boo xam ne lii ab jéeya la am na keneen koo xam ne mu ngay jàngee ci jéeya woowu bañ mu dal ko ëllëg parce que dina xam ne diw sàngam kat nangam ak nangam la defoon ba tax mu jëlee ci nangam ak sàngam. teema koo moytu su ko jaaroon dem fii yow sooy jaar da ngaa teggi jaar fële soo moo tax musiba la waaw waaye dina am ñeneen ñum jàngal dina bon fii waaye dina baax fële. moo tax waral léegi-léegi nga dégg yàlla olof di wax ne yàlla suy defar dafa mel ni kuy yàq. waaw parce que yow yàq bi ngay gis waaye fekk mu ngi la dencal lu bari. wala yow li la dal ba musiba ci yow ñëpp di ko jooy keneen na nga cee jàngee su ko defee ku mucc pour ëllëg. so nit ñi dañu war a bàyyi xel ci yooyu. ñu dem si beneen story rek a group of migration activists concerned citizens on Saturday staged a protest over the now frequent deportation of Gambian youths from Germany. The group gathered at Westfield to denounce the deportation and call for action by government. They carried banners, one of which read, President Adam Barrow, don't forget what you told us 2016. Diaspora made a great sacrifice for you to be president. The Gambians are tired and enough is enough. One of the protesters, Musuluba, said deportation of young Gambians from Europe will inevitably lead to an increase in crime rate and urged the government to find a way with the German authorities to stop it. We want to tell the authorities that we are together in this fight and they must consider our concern, he emphasized. Another protester, that is Aja Bojang, said she was shocked and heartbroken to see her son, who had been in Germany for so many years, back home so unceremoniously. Mustafa Fall, a co-founder of No to Deportation Association, said they will make sure the government put a stop to the deportation. We will continue to protest until we get solution and our youths freed from deportation, he vowed. All right. Deport mom. Toujours dañ dee am ay Gambie yi nga xam ne dañ leen di deport especially from Germany for na jamono de gën a feese sax jamono moo dee gën a deport soo gisoon nañ ay ndaw yi nga xamante ne ñoom génnoon nañ si samedi bi di ñaxtu pour nguur gi dimbale leen arrêté li nga xamante ne moo nekk deportation yii nii waxtaan ak German authorities yi pour ñu daal di stop lii di deportation yii nii ndaxte xam nga rek am na ay ndaw yu bëri nga xamante ne fi lañ bàyyeekoo dañ jaay seen kër yi jaay seen business yi waajur yi ut xaalis ñeneen ñi jaar si bagwee ñeneen ñi dugga plane dem waaye at the end of the day because of amul ay këyit yu doy foofu ci biir li di Germany wala si yeneen réewi tubaab ñu daal di leen deport andi waa leen baak fii ci biir réew mi waaye da nga gis ne loolu tamit su ma gis-gis dafay andi
yokkute ci wàllum crime rate fii ci biir li di réew mi because ñu bëri ñi nga xam dañ leen di deport andiwaat leen fii lu dee xew dañ dee frustrate right yow yaa ngi nekkoon béréb yaa ngi doon liggéey as tuuti loo doon am si loolu nga doon dimbale sa njaboot sa waa kër right ñu jékki-jékki la andiwaat la baak fii ci biir réew mi amuloo fi liggéey amuloo fi dara amuloo fooy jëlee xaalis at the end of the day soo dajee ak saay-saay ñu xelal la lu xew moo nekk yow dañ lay dugal ci ñoom ci lu ñoo nekk yow da nga foog ne man right now si waaw lii mooy lu wér si lii rek lay amee li di xaalis da nga gis ne ndaw yi nii anybody ki nga xam ne sax deport nañ ko dañ waroon a create centers alright rehabilitation centers yi nga xam te ne ñuy deport yëpp foofu la ne naa yóbbu centers yi dafa am lii di ay skills training alright jàngal ndaw yi nii ay skills yi nga xamante ne at the end of the day ñoom nañ si mën a njëriñu waaye nekkul ne nit ki da nga ko jàngal skills rek métier rek nga bàyyi ko déedéet jàngal ko métier su dee ba mun wala utal ay koppar bi nga xamante ne moom nga koy jox mu dal di commencer lii di business si métier boobu noonu boobu dina ko njëriñ waaye su fekkee ne ndaw yi ñëw nañ dippoon nañ leen rek ñu bàyyi leen ak seen sago rek at the end of the day daf dee lor ndaw yi lor léew mi lor njaboot bi tamit waajur yi loolu moom dëgg ci wér mooy the last time maa ngi laa wax waajooju ma taseloon mooy dat boy ma tasel moo xam ne he was deported ñëw Gambia amatul leen lu mu def te su fekkee ne kooku dimbale wuñ ko dafa mujjee frustrate te su frustrate he's gonna take to the street and then su defee loolu dina ko dugal ci naka sudut noonu parce que ñaareel dafa foog ne this is the only thing that I can do to survive and then loolu moo ko dugal ci ay njuuj moo laa dugal si the issue of pickpocketing moo laa dugal the issue of robbing people robbery, the issue of burglary and some things like that but ci loolu dinaa ci profito parce que time dem na Sara ñu ngi foog naa time dafa dem trop si dama ci profito rek xam naa by tomorrow we are going to have Mr. Idi Diop of Dipakunda pour ñu waxtaan because this lightning project nga xam ne so many communities ñu ngi ko def Dipakunda tam de xam nga in the forefront parce que dafa amoon some lights yoo xam ne moom lañ tesoon some months ago but gis nañ over this weekend you install more than 60 lights across the community of Dipakunda so fa demee démb ci guddi the whole community mu ngi bright and that's courtesy of the Gambia the brothers and sisters in the United States, America, Europe and other countries contributing, even people in the Gambia contributing towards the lightning project of Dipakunda solar project. We are going to have the president here tomorrow to talk to us about that, why the initiative and what led to people here and abroad contributing to light up that community. We thank you so very much, Chara. Do we have another interesting story? Yeah, let's just take these two stories. Yes, two stories, please. We've seen on the Point newspaper where windstorm left families homeless in Woolly. The recent heavy windstorm and rainfall has left several families in Borough Village, Woolly, in the Upper River region homeless. The storm did not only destroy the properties and displace the families, but also destroy their food items. Families had to steam their rice to preserve them for consumption. Others lost their small ruminant to the disaster. The severe windstorm can cause widespread damage to the forest, building and transportation and energy infrastructure. The victims are calling on the government and philanthropists to come to their aid in order to remedy the situation. So windstorm yi moom daf dee faral di am because xam nga si nawet lañ nekk dafa su fekkee ne ñëw na tamit dafa yàq lu bëri alright so da nga gis dafa yàq dëkkuwaay dafa yàq dund bi nga xamante ne moom lañ am so ñii ñu ngi oo ci ay aid workers yi pour ñu mun leen naa dimbale ci wàllum lii di dund gis nañ tamit kii di ferry service boss hint lack of government subsidies contribute to ferry problems. Speaking to QTV Gambia Good Morning Show on Thursday, Lamin Jawar, the general manager of ferry, revealed that the President Adama Barrow government is not paying subsidies to the ferry service, thus contributing to the problem faced by their operation team. He said fares we charge for the ferry cannot take care of our needs. All that we collect cannot finance the ferry from Banjul to Bara. If we remove our staff salary, we will be left with about 15% of the revenue. The amount cannot buy fuel, spare parts, material, lubricant,
payment of ferry insurance and staff welfare. The fares are not enough, and only the government subsidies can help us, because the subsidies is not coming. We cannot do critical maintenance on time. We spend 47 million on provisional ferry service alone, and they fetch less than 12 million. To solve the problem, we need the government to leave us to further increase the fares to a point we will have monies to operate the ferries, buy the spare parts, fuel, as well save monies to replace the ferries when they are old. Increase fares. Su fekkente ne nguur gi nekkul di leen subsidize, ñoom luñ bëgg moo nekk na leen nguur gi bàyyi ñoom ñu yokk a paas si anam bi nga xamante ne ñoom dinañ mun a yore seen bopp. Is that the solution? Man foog ma ne loolu mooy solution la. nit ñi dañoo. loolu dafay andi loraange rek. xam nga the last time ferry bi mu ngi am problème. munta teer nit ñaa ngi bari na. I have a video but the thing is mënuñ koo play because dafa am saaga yi ci nekk. because si biir vidéo bi ñu doon review man dama review vidéo bi pour seet because nit a ko doon jël. ki ko jël fuunam la ko doon jëlee te ñaareel si nit ki netaalee dara ak fuun wala mu vidéo ko. bala nga ko oyee da nga ko war a déglu pour seet saaga yi ci ne. parce que ci biir loolu ñu ngi gis ku waay ju dog ay saaga yu bon moo tax mënuñ ta indi vidéo bi ak yooyu noonu. waaye problème yu féer yi foog naa war nañ cee xaw ma lan la ñoo def ba saafaraal ko waaye war nañ ko mën a saafaraal ndax dina mën sa saafarawu sax mooy wax ji parce que ñaareel day jege suñu bi daf got standard at sea. am nga am pro fault engine naka mechanical fault yenn last time dañ naan issue of the ram. féer yi no as far as gars ñu ne ñoom amuñ spare parts yi. because it's an old ferry la. amuñ spare parts compagnie bi nga xam te ñoom ñoo ko doon defar ñoom ñu ne bagage yu amatul. su fekkee amatul féeri bi nañ ko paak. nañ ko paak ñu dem jënda. xam nga benn this reminds me Sarah ma wax la benn affaire bu garaaw dafa am sama benn xarit. dafa amoon ay gan tubaab. gan yi ne ko dañ bëgg a dem ci féeri bi seen féeri crossing point dañ bëgg a am yan gis yan féeri ngeen a use mu ne ko noonu Banjul nañ fa dem mu yóbbu ko fa gis nga bi ñu taxawee ba gis féeri bi. féeri bi ñëwutoon ñu taxaw di ko xaar bi féeri bi di jege si mu ngi koo xool di ko xool ba féeri bi ñëw mu ne like seriously mu ne fii nit waru fee dugga booy moom ko question mu ne ma booy can you imagine ki dafa xool féeri mu ne féeri yi dawatut féeri yi liggéeyatuñ ko féeri yi dañ ko waroon a paak. waaw. waaye Afrique ñun lii lañ am ñun lii lañ am. ñun gars yi li gars yi ne li waaye am moom ngay liggéey waaye nag wax jooju war ta mën a tax ñuy def loo xam ne daf ñoo indi loraange. waaw ndax amuñ beneen option ndax amuñ yeneen façon féeri yi ñu war a mën a indi ci biir réew mi loolu war nañ ko mën a bàyyeel dafa am benn story bu ma fa gis xëy na duñ mën a read the whole thing. But I think it's important especially Standard newspaper seen main story bi baalal ma rek please the main story of the Standard newspaper about the GCCI soo ma mën a readal headline tuuti rek ci story bi lu ndaw rek foo xëy na a few lines because this story is very important to the small businesses in the Gambia. Just two rek parce que dafa am lu ma doon find out then am lu ma gis loo xam ne dafa important trop pour ñu share ko. Can you just please read? Okay, because what we're saying is the Gambia Chamber of Commerce and Industry has over the weekend launched a $1 million matching grant to agricultural enterprises in the country under the Roots project. The GCCI is the implementers of the Public-Private Producer Partnership 4P component of the Roots project, and the matching grant is aimed to support small and medium enterprises and farmer organizations interested in public-private producer partnership arrangement. Okay. Yeah. This is very important parce que dama ko glance on so moo tax ma doon make findings parce que da ngaa gis ne Gambia business sector bi consists of over 115,000 micro small medium size enterprises mooy SMEs yi nga gis ni ba pare soo gisee they are representing a sweeping majority of enterprises contributing about 20% of the gross domestic product mooy GDP bi and they're employing approximately 60% of the urban labor force. I think this is very important. This grant is very important because these people, so we say send contribution towards the gross domestic domestic product (GDP) is at 20%, and
you guys employ approximately is at 60% of the urban labor force. That's between the age of 15 and 64. I think it's important to definitely support the SMEs in this country. Yeah, is very, very important, and I think this project will solve the unemployment rate. Da nga gis unemployment rate bi dina ko mën a solve tuuti. Although du ko mën a génne waaye dina ko mën a solve because su fekkee this small business yi nii at least am nañ support yi nii. Because this percentage is high. It is encouraging. Ba pare dafay encourage sa ñeneen tamit develop the small business yi pour ñu mën a am ay grants pour ñu mën a taxaw. That's what I'm saying. Because su fekkee ne nga am they're contributing like 20%. So even with that support, then percentage bi dafa high. And then su fekkee ne urban labor force bi ñoom mu ngi am 60% of the urban labor force between the age of 15 and 64. Then obviously supporting them, meaning dinañ mën a am more percentage in terms of labor. So I think this is very important. It's very important, because we need to encourage some of the small businesses in this country. We thank you so very much. I think that's the last story on the newspaper review. We have a guest. I believe you have a guest in the studio, and then we are left with stories on the social media and then international. So we can drop the stories on social media, and then we have like. Okay, let's go for our guest. Interview this guest. Soon get time, then we can read out those international stories because we started late. We do apologize for that. Maybe they've come across a story online and they wanted to know why, and we're going to dig more analysis on those stories to have a proper understanding about the way it goes. But we apologize because we will not be able to bring you that due to time constraint. So what we're going to do is we're going to have this guest called Sekuba. Sekuba is an artist, and then he's I think I'm an artist you have signed with this Bolongba music. The last time Astu G was here, we spoke with her, and then Mungdon explained the collaboration, the link she got with this Bolongba music this thing label, and then Sekuba would definitely tell us more about that thing. And we're going for a break, and when we come back we will talk to Mr. Sekuba all the way from the USA. Sen bakken yi laagu jàmm ak salaam moo doon seen kaddu ne ñu fàtte démb liggéey tey ndam suñu réew bu ñu yàlla may joxante loxo ay ñu fay ñoo bokk réew mi gaañ ñi ne ñu tey suñu réew lay ndamoo suñu réew lay ndamoo suñu réew lay ndamoo Gambia lay ndamoo suñu réew lay ndamoo suñu réew lay ndamoo suñu réew lay ndamoo Banjul lay ndamoo Leya tarafa marema Fora ya kandila bankoma Namiro sitanyola Bankola nyanto titanola Fo atol tenanola Bankola doko ngatanyola
amul nga am wala baadoola foog ñu booloo mooy àdduna ne ñu fàtte démb liggéey tey ndam suñu réew bu ñu yàlla may suñu réew lay ndamoo suñu réew lay ndamoo suñu réew lay ndamoo Gambia lay ndamoo suñu réew lay ndamoo suñu réew lay ndamoo suñu réew lay ndamoo Banjul lay ndamoo Gambia am na ñi fi def jaloore Abdel Kabir Usun Njaay Siñoor Saliba Kuyate Bature Usun Layon Njaay Maodo Si Musa Ngom Biri Bire Kuta Kinte ñi ñooy suñu ndaanaan kon leen ndamoo ñu ndamoo laalo keeba te ñu ko ndamoo nendamo suñu réew mi te ñu ko ndamoo réew maa ngi ni suñu réew maa ngi ni réew maa ngi ni ñu leen réew maa ngi ni All right, we're glad to be back. If you're just joining us, to just remind you that you're getting us live from Star TV, and this is the breakfast show. But like I promised just before we went for a break, that we're gonna have an artist, someone to talk to about music and something. And this guy is Sekuba Jakite. So we're glad to have such, a gentleman in the studio, who's been working with different artists. There was a time we had an interview with Astor G, and I think he would definitely tell us more about that. Sekuba, good morning. How are you doing? Good. Thank you. How about you? I am pretty much okay. It's good to be here with you. Yeah, I'm very happy to learn in Gambia, and now I'm with you. Really? Can I please draw the mic so closer to you? Thank you. Thanks so much. Yes. Don't tell me it's your first time, is it? No. I live outside of Africa, so I'm here like 3 days from US. From US, 3 days from US. But you've been here before, right? No, it's not in this Star TV, no. No, I don't mean Star TV. I mean in the Gambia. Yeah. I grew up here. I grew up in Gambia. You grew up in the Gambia? Yeah. Do you have any? Your parents are from? Yeah, my parents from Dobonkunda, next to Bansa. Okay. My mom from Mabal Koto. So they're both Gambians. Yes. Someone was telling me about Ivory Coast or something. Do you have any connection to I was born in Ivory Coast. You were born in Ivory Coast? But I grew up in Gambia. Okay. Yeah, maybe there was this misunderstanding because I was thinking maybe one of your parents. No, both my parents is a Gambian root. Okay. The blood from Gambia. But you were born in Ivory Coast and then later grown up in the Gambia. Yeah, they sent me back here. Okay. To learn the culture, and that's why I'm still here. To learn the culture? Yeah. Have you learned? Or I still learn, that's why I'm back to talking to you. I don't run from Gambia. What have you learned so far? Oh, I learn everything. That's where I get my education in Gambia. Yeah. And I'm very proud of that. My dad sent me. Proud of what he did. Okay. Yeah, I'm Marco Ibakele, so. Okay. Yeah. Oh. I know how to respect people. Yeah.
And the peace of Gambia is on my blood. The Gambian etiquette. Yes, You know, yes. The respect. Yes, the respect. Yeah, the manners, Exactly. Yeah. All this I get it from here. Yeah. That's wonderful. But let's go straight to music, especially the Balamba music record label, or I don't know what name you call it. It's a label. It's a label. Because there's so many labels, so many productions. So I just stay with because even the Balamba I use it because I'm from the Bolong. Oh, you're from Bolomba, you're from the Bolong, so you name it after the Bolomba. Yes, I got everything from here. So I was singing myself. My brother is Ismail Isaac. He's a big artist. Everybody. Ismail Isaac. I know Ismail Isaac I know. of Ivory Coast. Yes. Are you serious? Yeah. Wow. So it's your brother? Yeah, it's my brother. One is a brother. It's the same mother and same father. The same mother and father? Yeah. With Ismail Isaac? Yeah. Wow. I know Ismail Isaac long time ago. I know. Long time. Yeah. I used to listen to his music. In fact, I used to play his music. Yes. Because there was a time I was DJing. That was the early 2000, and I used to play his music. Yeah. Ismail Isaac. But he's not been coming to the Gambia. Yeah, he came to Gambia, but a long time. He's not like me. Me, I just grew up here. Yeah. How is he? He's fine. In Ivory Coast still? Yeah. I just passed through there, say hi to him, and he's singing still? Yeah, he's singing still. Yeah, doing good? He's doing mostly a lot of shows. Yeah, Ismail Isaac. Yeah. Good artist. Oh, good to know you're his brother. Okay, Bolongba. Let's talk about the initiative of this Bolongba music. You're from Bolongkono, that's right. But what led to the initiative of the Bolongba music label? I got inspiration through my brother. Nobody teach me how to do the music, and just come natural. People who know me from from up, sometimes you talk to them, they get surprised because I was very quiet guy. Yeah. And then just but music was music you just already. come. Yeah, Yeah, you were born so with I it. started with, and then after that I started doing started helping artists. I started with the Ivory Coast artists, bringing them from New York, from Africa to New York, to put them to play, perform shows. I bring my own brother there, I bring another 3-4, Aliman, Korabu, and another artist, which is Mama. I'm trying to bring her to there. So we're working on that. So, and I started coming to Gambia, and I find places. I bought a land on Blossom Rumba, and from there started building account with my families and building the place, and started listening to music. The first artist I really followed was ST in the hip hop, but a long time I used to listen Dancehall Master. Dancehall Master, that's brother comes under the sun. Yeah. Comes. That's where he started, and I was like, oh wow, those guys are wicked. They are good artists. And then here. you realize the Gambia got talent. Yeah, and then I went to my village. I see my boys there, my cousin, my sons. One of his brother of my younger brother, wife, son. He's I could say he's so mixed up. Let me clear it. My younger brother, wife, his brother's son. Okay. He sing too. He's a saint. Yeah. So he approached me, and I listened to him. That's the brother of your wife. Yeah. So I listened to him, and sometimes I correct him, and I decided, it's not what, I'm gonna give you a hand. I'm gonna help you. That's why Bolomba music started from Gambia. Okay. And then all of a sudden you started working with some other artists as well. And then it was the first band. And then when I did the video, they come to release the video, and S2G used to work on radio. Okay. And he wanted to take them from interview, and they call me. Okay. And I tell her, okay, give her my number. And then she called me. I said, okay, you gotta wait when they release the video, and they're gonna come to you, and we're gonna do the promotion. And she said, but I sing too. I said, you sing too? She said, yeah. I said, okay, just send me your stuff, I listen. Okay. And the first song I listened, I just like it. Wow. Yeah. How was it when you listened to the song? I was very, very shocked about the hardcore. Well, she was hardcore what I listened. Yeah. It's not like a soft hip hop or it's like a beef song, like when you
mess around with someone. I you know. So I know. rather why I like it. And I say, How would you rate Astu G? Because the last time we had an interview, you spoke at length about his music career, and she did talk about the Bolomba music as well. Having gone through so many processes with Astu G. How would you rate her? Yeah, like I was saying to herself, I said, listen, the flow you got that, and we have to keep pushing. And if you're working with me, it's not going to be easy because I'm very, very hard. I'm very picky. You're tough. Yeah, it's not easy for me to get satisfied with the music. Sometimes you go to the studio, you're going to come out and I'll tell you this, you could do better, you have to go back. You go back and then you go back. You go back, you're not going to like it, but when you go back, you come out, you'll say, oh, I see. And she's been doing that. It wasn't easy with all my artists, but they have they understand it. How many artists do you have? Boys, how many artists do you have under the Bolomba? Now I have a three group, and now I have a Presi, Brikama, Akekana. I just signed him, and we're gonna bring him back. Yeah. The deal you signed with some of these artists includes what and what? Is it concerts, album, whatever? Tour? I think it's 4. It's a studio recording. And then the promotion, the all promotion, TV, radio, media, everything is on me. And it's a shows, concert, and the video. These are the three things. This is the 4 things I'm in charge of. For some of them for 2 years, some of them 3 years and option. You wanna to extend go up. You wanna get free after your contract, you're free. So among these, are you working on releasing an album for one of these people? Yeah, now 2 of my artists I still have. Astu G has already AP release. Now we're working on album. And at the Wonkunda Boys, they have the AP release. Now we're working with the album. And they're gonna do 2 collab with very heavy artists in the Gambia. Heavy artists, you said? Yeah, I mean like with heavy artists. Like big superstars. Like ST, Dada, and Nyancho Sparov, and you name it. But you're looking forward to add up to add up the because they prove the Italoko ifutata udla to sign. Because niela APGB niela don kilo lamoy ifan alon ko nyilde zero ni nyina fatatal. So sign artist bal fan ni fana ya lamoy sontale be ifan they ready to say, oh, this girl or this boys they're ready to go up. Let's talk about for example, you're working with so many artists, but let's say Astu G for example, I understand she had a show at is it Tanje or Tujan? Yeah, Tanje Youth Center for the AP. For the AP. Let's talk about the proceeds of that event. The money she gained. Was he just doing this to promote the tour, the AP, or whatever, or that show is to finance something else? Is to for humanitarian purposes? Are you supporting? Are you supporting some project? Is she giving back to the community? Yes. What is she doing after that show? Yeah, thank you, because I know we're gonna reach to that point. Bolomba music even come for that. I see a lot of talents in Gambia. I'm picking up. Now I have like 3 artists, but I'm gonna stay on that for now. And my goal is to help my artists to show the Gambian artists it's not only the politician, the government who help us. We could help ourselves too. So we launched Boholo project. Boholo project? Yeah. So we go to up the village. Blamu ya lonko jiko kole yataji. So ninda artisol perform taninga godom so don't save. For sure they have to have this. If ananyanta the money in Sotoral, but they all knows like this is for the project. And a percentage of it will be safe. Safe. After Altina Boholo. You know what I'm saying? Okay. So now sign nga machine Sotoral. Okay. Nga pano nga all fan standing nga jora meson Sotoral. Okay. Sign mena big show le fanang. Putla.
no a big show no fana alay mol makoy Okay. a successful so ibajela kombena mo jola sign you're gonna pay the guy to install it. Okay. So now we hustling now for the money to install Okay. our first boholo, and it's gonna happen. And Almost there. where do you intend to have this borehole? Yeah, I intend to have it in. I intend to have in Manekunda. Basse? Yeah. Basse Manekunda. It's in Bansang area. Bansang area. Yeah. Okay. It's not far from Dewankunda. It's not far from Bantanto. But why Manekunda? Why that Manekunda? Why? Because why they do you have need to it. choose It's a Manekunda? very small Village. Okay. I have my research. They have a lot of problem with the waters. Yeah. They don't have access to They clean don't have water. they don't have access to clean No, water. no running water as well. So Yeah. obviously, I can understand that. That's definitely good. But you sing as well. But before we come to you, we have a music video. I want people to listen to watch, and then let's watch this video. And then when we come back, we'll ask some more questions so that you can give us some more information about Bolomba, about yourself, about us two and other artists as well, and the things that you have on the pipeline, things that are yet to come concerning music and other projects you intended to do in this country. Let's take a look at this video and come back. The first time I track for my lady. This is a track for my baby. I'm so glad I got you. I'm so glad I got you. The first time I saw you, girl, I had a feeling you the one for me. the first time I saw you, girl, I had a feeling you the one for me. I'm so glad. I'm so glad. I got you. I got you. I'm so glad. Oh, I'm so glad. I got you. I got you. The first time I saw you, girl, I know you were the one for me. The first time I saw you, girl, I had a feeling you the one for me. I'm so glad. I'm so glad. I got you. I got you. I'm so glad. I'm so glad. I got you. I got you. I will stand by your side forever. My sugar, my love, my love. I wanna share my love with you every day, every time. I wanna share my love with you every day, every time. Lady, 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 baby, 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 baby. If you need me, I'm right here. If you want me, I'm ready for you. When you need me, I wanna be there for you. If you want me, I'm ready for you. I'm so glad. I'm so glad. I got you. I got you. I'm so glad. I'm so glad. I got you. I got you. Canada lo mo no me wa chede man wo tu no me amli na ila lo oh wa fenes lo no hanene je mandore hanene amli na ida lo Oh yeah. ka somebody habla it's all the clear na me no fatre vade we so re feri on you pa I anene de we Lady, lady, lady. Lady, lady, lady. Baby, baby, baby. Baby, baby, baby. I'm so glad. I'm so glad. I got you. I'm so glad. I'm so glad. I got you, my baby. Try for my lady. I'm so glad I met you. I'm so glad you mine. Track for my lady. I'm so glad I got you. I'm so glad. I'm so
make my body shake. I'm Your so love glad is so I great. got you. You make my body shake, 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 shake. I'm so glad I met you. I'm so glad you mine. Try for my lady. I'm so glad I got you. You. I'm so glad I got you. I'm so glad I got you. You. I'm so glad I got you. I'm so glad I got you. This is the try for my baby. This is the try for my lady. This is the try for my baby. I'm so glad I got you. You make my I'm body so shake. glad, I'm Your so love glad is so I great. got you. You make my body shake, 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 shake. That was a powerful shot. Yeah, That was a good music. I'm so glad. And you were so glad to meet her. Yes. Are you referring to her as a lady or what? Yeah, the song really. Because I can understand so many things in that song. This was my first song in English. Oh, the first in English. Yeah, because I speak French and Saucy. Okay. But then when I was here, I don't speak no English until I went to US. You started speaking English in the US speaking again. English, yeah. Okay, but when you were here, you only speak No, Mandingo. I was in the village, only Saucy. Sauce, That's it, Mandingo. And No then English, no. when you went to US, then you started Yeah. singing. And being the first video that you sang in English. In English. What's the message in the music? I guess it's not only love for a woman. Yeah, this message is about love. It's about, you're the one for me. Since I saw you and I will be with you, I'll give you everything. That was my love song to. Oh, did you give her everything? Yeah, I did my best. It's not easy to satisfy a woman, but I did my best. Okay, Yeah. you did your best, and she appreciates what Yeah, you she did. appreciate it. Yeah. Okay, when was that song? That song I redid again. This is the first original one. It was in 2000. It was in 2004. And this is the remix version. And this is a remix version. Was it released in the I US? released last year. In the US. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Then many of your songs are in French and in Mandinka Yeah, French, English, and Mandinga and Bambara. and Bamana. Yeah. Bambara. Yeah. Oh, okay. That's good. Can you give us one in Mandinka, sort of an acapella? I just want to have a taste of it. And Mandinga have a very short one. The first one I released was Senekela usewata konyina nkosamale diyata kusenekela usewata konyina nkosamale diyata mbe wala balinto betala kunkoto betala balinto kanyena. Oh, that's good. Yeah. That's wonderful. And in French? In French is and in French let me pick however a lot of them. I can speak Yeah. French though. In French I have a lot of them. I have a confusion which one I'm gonna pick here. Anyone you think? Cherche-toi avant de te bluffer. Cherche-toi avant de te bluffer. Cherche-toi avant de te bluffer. Wow, that's beautiful. You know this voice, just like Ismail Isaac, just like Alpha Blondie, just like Yes, that's the true. list goes on. Yeah. So I definitely like it. Okay, let's come back to some of the projects you have. After that show with Astro G, and then you wanted to have
boreholes for this community, for example, Manekula. And what next after that? Next after that is to start it, giving a chance to Gambian female artists, whatever I could do to help them to get some festival. I already started with Little Kum. I put her with my friend in Montreal. She's supposed to go perform there in August 14. In where? In Canada. Montreal? Yeah. Okay, in Canada. She's a Gambian artist, female. Okay, yeah. But why do you focus on female artists? Is it because... Yeah, I feel like they're not getting what they are marginalized, they're not supported. The female artists in Gambia, they're very good. But they don't have a chance like Senegal, and we're right there next to Senegal. Ni Senegal ol be balad. Yeah, nani tale. Nani tale, mais ni Senegal artist ol jibe musol. Oh, jam fatal. Baki fam. Gambia ni mon ni ga musu jumale, maybe ni clean fula. Tambilola. Tambilola. Sabanya fa, And the full of our women for maybe even exposed packet. Exactly. Exposed to Gambia jani. Man finte pour katapa fa. Mule o dalilo. Dalilo mo tinte mo understand ma fam ya no. So ni artist solta ko nyi mu kele ya dundi Q City o ya samba hololto Benjamin ni muso CJ Fandino. So it's the same level. Exactly. They should be supported. Yeah. Our Gambia, you put her anywhere here, she will bring in people. Yep. And it's not only her, there are a lot of them. Yep. Miss Joby, she's there too, but come on. Gambian, you have to wake up, man. Yeah. You definitely need to push them. Yeah, they need it. All right. And it's good this artist is going to Montreal to perform in Canada, but with other artists that you have in your list, for example Asto G, for example, are you working on having them to collaborate with some artists in Canada, in the USA, or outside the Gambia, or for example in Ivory Coast? Do you have any connection linking Ivorian artists to Gambian artists? For example, taking Asto G to Ivory Coast, or taking other artists that you have in your label to Ivory Coast or other part of the world? Yeah, I want to do the Ivory Coast. I was working even for the Senegal one. The deal didn't go through. Yeah, this is my plan too. But I want them to prove themselves even more. They already proved to me, but I want them to prove to the Gambian too, and to the fans. And then from there we go. Yes, you see, even the girl I took her, she's not on my level, but she's just on the side, and this is the style they asked for. It's a reggae, and kind of like, but Asto doesn't do reggae, so I cannot give them to them. Yeah, that's but right. It's a female. Yeah. So I give them Little Kum. Right? If I could say no, I don't have it. I don't know. No. But I see those girls, they need help, so she's going. Exactly. Yeah. Yeah. Not a lafta regular, but kita artist o mubembula regular. So no, you mean Little Kum ko ateta so yaje so nimbe ko okay. Isa go Gambia female fana pitano le. No, our Gambia manager ni our Gambia nyini kasa ko lafta I play yundum. But ini mambe price ola. Isa fona nyinde artist do bi fana bete ata asi o sa fana jibe no maybe no si be no price ola. So mo si falema aman ko ta kenola. Mais aussi fani yake fana is very simple. So nde ite kilisa andela artist onte ni mambe price ola me ni te sila artist o sambalo me ni la artist ota. Yanda na kota dila na. So it's gonna work. Definitely. It's very simple. We have to help each other. That's all. Oh, that's quite interesting. That's good. And when you came and started working with this artist, you must have an idea how the Gambian music industry is like. If I should ask you to tell me what your take
in the industry, whether it's growing, whether it's lagging behind, or do you think we need that? We need to improve more. Do you think we need to invest in the music industry in the Gambia? What's your take about the industry? Thank you so much. My take is people have to be honest. They have to be honest with the promoter. They have to be honest with the artist. They have to be honest with their own self. You know, and if they do that, Gambian music really, Gambian have it already. I'm very, 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 very surprised about the talent, because myself, I wasn't digging to Gambian music. I wasn't searching, but it's Gambian or artisol balbulle. So promotal artisol is penyanta mutalal, because Gambia man wara. So I'll be no kelela munela. It's no point for that. Okay, kelo dol bije so ko business kelo ti yamoy. Nteni te si beno ala ngafo menyi selandi la tene that's okay. But muntambi da science awa Gambia mu yalon ko ya lapi stage ka boyta. O manke kelo ti de. O mo le ti mo yalon ko de piate bi bola. Abi fintila la korda kono akombe tala ni program kedulal bari mbati nyala andu mba mbata ka nyineta mba bunda dalilo mu asamba okay awole ani wole tala anole tala so mo sifal mol for them o mo sifal be nyanta mutala parce que I'm sure somebody saw him. Exactly. I'm sure somebody saw him because he was in the midst of people, so someone must have seen. Somebody see him. Or her. Listen, this is Bolomba. This is Sekuba Bolomba. I'm talking to the manager, everything. Anybody find this person, they have 5,000 for you. Just show the picture. That's all. That's all. You're not gonna tell your name, nothing. Wow. We just need you to show the picture. $5,000 to show him. To reveal. To reveal. To tell us who stoned our Gambia, and she fell on the stage. They have to take her from the stage to turn her to the hospital. Okay. You got 5,000. 5,000. Just. We don't want to tell your name. What's your intention of knowing that and giving out 5,000? What? It's so wrong. It's because so wrong. She's a woman. Why you do that to a female? Okay. If he's a man, you're punk. Okay. No, you don't deserve to be outside. And then if you know who is it, if the picture is out, then the police gonna arrest him. Okay. We give the picture to the police. It's not our job to do it. Okay. It's not our job. But you know, but with that you'll be okay. I'll be very happy. You'll be happy. So you don't mind giving out 5,000? No, I don't mind. Okay. Because it could be one of my artists, or it could even be me performing somebody or hit me. How would you know if I should just come and say, I know the guy who did it is this guy? That's the police gonna find out. Okay. If he the guy will get. If the investigation is done and then they said it's the guy, him, then we give it to you. Good. It's not like you say it's this guy and then we're gonna give it to you. No. We put you on the side. We signed it. Yeah. You have your copy. You could go anywhere you want. I have my copy. When the police make sure it's this person, I give you. You give your money. That's where I'm from. That's where you go. Wow. That's great. We don't need your name. We don't need nothing. We just need the picture of the person. Wow. And it's everything. I think you really have the Gambia at heart. You definitely wanted to support. You feel, that we need to give back to them. Yeah, we need to support some of our artists. It's not right. If so many artists or so many promoters are doing the same thing, as I said, concept, having the same concept, we're gonna grow. Yeah, because. But you don't say only this is my artist. I care about only my artist, and it's finished. Excuse me. Yeah, I believe in that because it's not your artist. And it's not my artist, but I see it could happen to my artist. You really. So I need to protect that before you get there. Yeah, that's very true. That's very true. I'm sure Omar Wali, the manager of Awa, would be very happy with this. Awa as well, and people who are watching as well, because this is definitely cool. Because you're showing to the whole world that it was not the right thing to be done.
especially to a woman, especially to an artist who was on stage Stage performance. If you don't like her, why you go visit? Why you go see her show? Anything could have anything could have happened to her. You woman dia sila ila bunkono. By stoning, you could have imagine if he hit her in the eye. Yeah, the eye would be burst. Can replace that? Yeah. Anyway, thank you so much. Yeah, thank you so much. Because we ran out of time, there's this new music video. I want to say thank you to all my people helping me. Mane from the Bonkunda, Chantal from Montreal, and all the team. Zion and Santa Blende and everybody. I don't miss no one. If I forgot your name, you're still there. Shout out. Okay, this is the team. Shout out for all the team. Yeah, my artists, the Bonkunda boy, Astu-G, Percy, Brikamala Kekana, big up to you, and we're gonna shoot that video and release it soon, and we'll be back to the stage. One last question. I forgot this question. For example, are you planning having the show here, or in fact, are you planning to have your brother Ismaila Isaac to perform in the Gambia? Yeah, I'm gonna bring him perform here, and I'm gonna take some of my artists. We're gonna go to Ivory Coast, do collabo with him. Yeah, I'm trying to figure out. Did he know which about artist this? is that? Did he know about this? That you want? Yeah, he knows. Yeah, I was there and I come from here. And he's happy about it. Yeah, and we have a show coming in August 12th in Jambanjel. For Boholo Project. Okay, Boholo Project. Okay. You're giving back to the community. Yeah, and then after that, one more thing. The show we have it. I bring in like a cup for the team who win. You got it, the cup, the trophy. And that trophy you win is for you. Oh, thank you so very much. That does it for this edition. We thank you for coming. Thanks for the pleasure of your company. Thank you so much. Thank you so much. Before we take leave of you, before you go, can you tell us the name of that new video? Because we have a new video that we wanted to play. What's the name of the song? The name of the song is Imagine. Just imagine. Imagine the world Afrique comme les États-Unis. What's that? Imagine to sing Africa unite like United States of America. Yes, just imagine to see Africa get united. Okay. How cool will it be? That's great. So Africa should unite. Yeah, we took that from Bob Marley and we add our own inspiration to it. Oh, that's nice. We're going to listen to it. We're going to watch that video. I wish I can speak French to know about so many things that you've said in the video. Yeah, it's a half and a half. You will get it. Half English, half French in this song. But the French version, I will not be able to get it. I will help you. I have a friend. If I tell my friend the only thing I know about French, and the only thing I can speak in French is when I am mad at some people to say "que ça soit la dernière fois." Yeah, it's a soit la dernière fois. That's very good. Well, thank you so very much, Sekouba Jakite. Thank you for coming. We thank Astu-G as well. Because of time constraint, we will not be able to bring you, like I said before, Sekouba comes in, because we should be giving you some international stories and the like, but we're going to draw the curtain here, till tomorrow for another edition of the Breakfast Show. That was Sekouba Jakite, my artist from the United States, who's working with so many artists in the Gambia, within the Bolongba Music label, Astu-G, and some other people as well. So we thank you very much, and we hope to see you again. Bye bye. Thank you. Bye. Imagine seulement. Dieu au contrôle. Si les Africains sont unis, nous serons toujours plus forts.